Ragazzi, stasera un recap che di fatto non è proprio un recap perché siamo reduci dallo state of play di Ghost of YOTEI. Durante l'evento ci è sembrato che il riassunto sarebbe stato molto limitante rispetto a quello che è stato mostrato, per cui stasera vi lascio per intero quella che è stata la presentazione e a corredo ci metto anche le riflessioni finali così che non siano semplicemente cose che io adesso vado a ripetere con il rischio magari di perdere qualcosa, qualche dettaglio importante. Quindi diciamo che vale un po' da recap, un po' da analisi e commento postumo dell'evento. Per cui ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io adesso vi lascio a quella che è stata la nostra diretta. Hello, everyone. This is Jason Connell and Nate Fox from Sucker Punch Productions. Ghost of Tsushima was an honor to be a part of. And today, Nate and I get to share more about our next game, Ghost of YOTEI. Scusate, We'll be tedesco. sharing how we've crafted the game around exploration while keeping Atsu's tale of vengeance front and center. We'll also talk about ghost combat and how it's evolved. And we'll introduce for the first time some new special modes of play. But let's start things off first by talking about a Japanese folk legend of play. But let's start things off first Grazie. by talking about a Japanese folk legend, the Onryo. Fateci godere un po', su. The people of Ezo believe Atsu is an Onryo, a wrathful ghost bent on revenge. And they're half right. Atsu doesn't care if she lives or dies, so long as she can punish the YOTEI 6, a ruthless gang who slaughtered her family. After 16 years in the South, she's returned home to put their spirits to rest. It's warm memories of her family that propel her forward. When Atsu returns to her childhood home, with the push of a button, you can experience those cherished times. Particolarissima sta dinamica. By giving you the freedom to explore Atsu's past, the wound of her loss becomes personal. It's that pain that pushes her forward. Hunting down the YOTEI 6 is a near impossible task. She'll face 1,000 blades. But the Onryo is relentless, and with each victory, the ghost story around her grows. Ricorda molto la storia di Shadows effettivamente, Ghost of YOTEI focuses on player freedom more than any game Sucker Punch has ever made. But it's also a game that, at its heart, is inspired by so many of our favorite wandering samurai films. So let's start off by talking about exploration at the edge of Japan. Meraviglia. We all have different playstyles, so we set out to make an open world game that lets you drive your own experiences. Whether that's your curiosity to wonder, your thirst for combat, or a deep desire to stay focused on the story. As you explore, there's an underlying clue system that invites you to new adventures in new areas of the game that could be appealing to you. If you interrogate an enemy, choosing to ask about the Oni, you could uncover a landscape scarred by fire with more bold, samurai-like enemies to fight and abilities for Atsu to learn. Or, if you ask about the Kitsune, might lead you to an area filled with snow and deception, enemies that ambush you, and new ninja-like tactics to study. Atsu draws cards for each clue to keep track of all available adventures. The more you play, the more the game unfolds for you. As she makes progress against the YOTEI 6, her legend as the Onryo grows. It's her. Bounty will go up, drawing the attention of deadlier foes.
Are you lost? I'm looking for some old friends. The YOTEI 6. Show her the door. There is a hefty price on Atsu's head. Now, Atsu can also hunt down her own bounties that bring her all around the land. This is a lucrative way to make some money to fuel her vengeance quest. You're not of Clan Eguchi. You're here for my bounty. Bello, mazza. Molto scenico, eh. Ricorda anche per certi versi Blue Eye Samurai. È vero? Hidden in the world are altars of reflection. Finding one inspires Atsu and unlocks a new ability to help her on the journey ahead. They are fun to find on their own, but for a quicker route, you can always buy a traveler's map from the cartographer. Ghost of YOTEI isn't going to rush you through anything. You can choose what motivates you most. But we think the best way to play is to simply pull out your spyglass, find something interesting on the horizon, and enjoy the ride. Let's ride. Che bello. The lands around YOTEI are vast. It's not about checking it all off, it's about engaging in the content that gets you excited. Embrace that curiosity and let the wind guide you on your hunt. Ezo is a dangerous place. Atsu always wields a weapon. As for which, that's up to you. Will you choose a katana, spear, a surigama, odachi, or dual swords? Each is uniquely effective against a particular enemy and has their own set of upgrades to discover and master. Clan Saito banners. Let's see how she uses these weapons in the field, searching for leads on Lord Saito. This is our food, from our soil. The soldiers need it more to free you. Che è rimasto strutturalmente identico al precedente. Sì. Steals our crops. A me while non our dispiace families questa starve. cosa. Madonna. Atsu's no samurai or ninja. No, she's a lone wolf mercenary who'll use every advantage, every dirty trick to win a fight. Combat has the feel of a classic samurai movie. Every motion counts. It's about lethal precision. If an enemy swings hard, Atsu can lose her weapon. But if she's quick, she can disarm them. Nothing there? You're dead. Choose the right weapon for the job. To fight a massive enemy, her huge odachi blade is best.
He looks like the one in charge. Tonight, we feast! Blades are great, Che but miseria. ranged weapons work too. And Atsu's got an arsenal. Bounty hunter! A ghost! Thrown weapons like kunai, bombs, or even blinding powder can give Atsu an edge. When enemies switch weapons, you'll have to adapt. Dual swords are best against spears. No more! Tell me what you know about Saito. Atsu doesn't always fight alone. She'll meet several allies on her hunt, including a mysterious wolf. Cazzo, figo però, eh. Atsu can set up camp under the stars of Ezo. But she's not always alone. Hey, friend. Share your fire with the traveling peddler? What are you selling? A mask said to be cursed with the unpredictable nature of its previous owner. Camping under the stars is a great way to rest up, play your shamisen, or cook to ready for a fight ahead. It's also designed to help bring important characters and upgrades straight to you. In fact, in place of the journal menu from Ghost of Tsushima, we've opted for a more character-driven way of managing allies and vendors you meet in Ezo. Over time, Atsu grows to have her own wolf pack. And here, you can keep track of when a sensei might have a weapon skill for you, or when a vendor has something unique to sell. Managing upgrades, resources, when to buy what, can be a burden in a big open-world game. At campsites, members of your wolf pack can catch up with you, offering upgrades and unique items. This helps ensure you have every opportunity to upgrade and prepare for Atsu's vengeance quest ahead. You don't have to leave where you're exploring, the game comes to you. Hanno fatto un bel lavoro comunque, sembrerebbe, While eh. exploring Ezo, you'll discover all sorts of new armor, charms, and gear. Perfect for building up Atsu around your chosen playstyle. Are you stealth, ranged, or melee focused? Find and combine the pieces that are just right for you. And of course, customize the look of your armor and weapons to make sure that your version of Atsu looks and fights just the way you want. The score of Ghost of Yotei is incredibly special to us. Our amazing composer, Toma Otoa, has created a mashup of Eastern instrumentation with Western Bello. flavors, brought to life Pazzesco through an sta exciting cosa. collaboration of many talented artists. でこうダウンビートまで If you like what you heard, we're releasing 2 tracks featured in today's State of Play on your favorite streaming service immediately after the show. Ma che strumento particolare. Infatti è particolarissimo.
The digital photography community for Ghost of Tsushima is incredible. We're happy to have photo mode back in Ghost of YOTEI and look forward to seeing photos from your journey across Ezo. We want playing through Ghost of YOTEI to feel like stepping inside of your favorite classic samurai films. So, from the beginning of the game, we're happy to offer a full Japanese voice track with full lip sync that you can play with subtitles. Oh. 誰だてめえ。生きてたか。狼の姫。一人残らず息の根止めたと思った。また会えたな。刀鍛冶の娘。覚えておけ。Atsu だ。To take the feeling of stepping into a classic samurai cinema experience one step further, we are honored to once again partner with acclaimed director Akira Kurosawa's estate for Kurosawa Mode, which emulates his classic black and white films. Curato nei minimi dettagli sto gioco, eh. Veramente impressionante. Cioè hanno imparato tutti gli errori commessi col primo e li hanno risolti qua. Sì. For Ghosts of YOTEI, we wanted to celebrate two other influential directors who have had an impact on the genre as a whole. First, we've partnered with Takeshi Miike, director of 13 Assassins, for a mode that puts the camera closer during combat for a more intense, raw experience along with increased mud and blood splatter. No, ragazzi, vi Lastly, prego. we've partnered with the director of Samurai Champloo, Shinichiro Watanabe. Turn this mode on to listen to some original lo-fi tracks directed by Watanabe himself. Ma io adoro ste cose. There's so many ways to make your Ghost of YOTEI playthrough your own. But no matter how you play, here's one way to experience Ghost of YOTEI that is sure to be special. Ah, vabbè, io pensavo che ne pensavo. Io vado pazza per Ma queste su. cose. Che bella quella scura pure. Io pensavo tutt'altro, pensavo una cosa seria, Today, pensavo. you've got a La glimpse into scocca. Atsu's hunt for the YOTEI 6. Forge your own path while discovering the secrets of Ezo. To survive, you'll need to master a variety of weapons, using lethal precision to overcome the odds and take revenge as the Onryo. Sono già tutte sold out. Ghost of YOTEI comes out on October 2nd. Thank you so much for watching. Io sono molto soddisfatto per ora. Bel lavoro. Cioè, non ho niente da dire di... L'unica cosa è che vogliamo trovare il pelo nell'uovo. Mi è sembrato che in alcuni momenti avesse qualche piccola incertezza tecnica. Mi sembrava che ci fosse qualche piccolo rallentamento in qualche brevissimo momento, ma... Cioè, parliamo più ci che vuole del altro... momento. È qua, quando fa le transizioni. Per esempio, no, che mi è saltato un po' all'occhio. Questi momenti qui c'è un piccolo scatto nella transizione e ne ho visto un altro paio in altri momenti. Ma scemenze,
No, proprio quando c'è il momento della transizione. Però, ripeto, cioè, parliamo veramente del nulla rispetto a un progetto che mi sembra veramente... Allora, è in grandissima continuità con quello che è stato Ghost of Tsushima, però quello che hanno fatto è oggettivamente sì in continuità, ma migliorando Migliorato. tutto. Sì. Cioè, narrativamente sì, è la classica storia che ricorda molto Assassin's Creed Shadows, la vendetta, le cose, Io però una cosa che vedevo invece è l'IA, non mi è sembrata molto sì, sveglia per certi che versi, era un un po' un problema po'... del primo Un anche. pochino, l'ho visti un po' come se non Sì. sapessero... C'hanno questa cosa che purtroppo ricorre in tanti progetti di questo È un tipo, peccato. dell'attesa che quello prima di te abbia finito per poi subentrare, Eh, che è una peccato. cosa proprio non eccezionale, però diciamo che fa parte del farti sentire figo, farti sentire forte, farti Sì, sentire quello è vero. molto predominante sul campo di battaglia con tante armi, tante possibilità, con anche questa componente gestionale che hanno inserito per arricchire un po' la formula. Credo che sarà un open world che non soddisferà chiunque sia rimasto deluso dal primo Ghost of Mm. Tsushima, non farà cambiare idea, credo, a nessuno. Però chiunque abbia apprezzato Ghost of Tsushima, credo che qui si divertirà il triplo. Infatti. Cioè, ho avuto questa sensazione, sinceramente. La curiosità è tanta, Sì. è veramente tanta di vedere un po' che cosa ci susciterà, vada la mano. Però anche quella chicca della modalità dei registi, Bello quello. mamma mia, cioè, a me queste cose mi fanno Bellissimo. impazzire. Bellissimo. Però sinceramente credo che, ripeto, chiunque non abbia apprezzato Tsushima non apprezzerà questo. Chiunque abbia apprezzato Tsushima qui credo che veramente ci passerà molto più tempo. Però sì, forse avrebbero dovuto rinnovare di più, rivoluzionare di più, non lo so. Qualcosina, sì. Però come fai a stravolgere una cosa che siamo sempre lì? Secondo me è un gioco che non va neanche alterato granché, perché altrimenti poi rovini un po' di cose, no? Cioè devi rimanere un po' fedele su alcune... Però, Cioè, Sucker Punch ha voluto approcciarsi a questo tema del Giappone in maniera molto rispettosa anche di quel periodo esatto. storico e quindi sei confinato un po' entro certi limiti che non puoi superare, Quello. altrimenti rischi di stravolgere un po' l'essenza di quello che stai facendo. Quello ti dà un margine di manovra un po' ridotto, ma comunque credo che muovendosi entro certi margini abbiano fatto tutto quello che potevano fare. Anche il fatto delle armi differenti, Sì, ognuna con caratteristiche, renderanno forse alcuni combattimenti un po' troppo schematici perché tu sai che se il nemico ha quelle caratteristiche devi avere dovrai quel tipo di usare, arma per sì. forza, quindi un po' magari macchinoso dal punto di vista di approccio, no? Poco imprevedibile, però fa un po' parte. E poi il discorso delle ombre, che Un notavo po' proprio qua, piatte. ombre forse potrebbe essere anche la build preliminare, però ecco, in un contesto così straordinario, così Ora, un suggestivo, le ombre non mi sono sembrate po' sempre, piatte, sì, è sempre vero. no? Sì. In All'altezza del alcuni, resto. sì, ci sono state alcune cose, tipo qualche spostamento che notavo un po' l'ombra. Però ecco, qua per esempio è buona, cioè Sì. si vede. Però è vero, in alcune Quando è scene. solo lei Sì, si nota di più questa, è vero, è questa vero. problematica, tra Sì, virgolette. questa cosa. Però ecco, poi sono tutte cose che magari vedremo nella versione finale. Però ecco, per adesso devo dire, sono abbastanza soddisfatto da quello che ho visto. Sì, anch'io. Poi tanto ragazzi, mancano 3 mesi, ormai ci siamo. Credo che questo sarà presumibilmente l'ultimo State of Play Dici, non ne dedicato. faranno un altro? Che te devono far vedere? Sì, Oltre si questo, aspetta tre cioè un mesi. altro cioè rischierebbe di diventare un po' che poi, oddio, sicuramente lo faranno effettivamente. Però ecco, secondo me c'è materiale per sperare in bene, ecco. E ve lo dice uno, ve lo ricordate, io con Tsushima all'accio sono stato tra i più critici, salvo poi, Eh, no?
ripensarci con l'andare del tempo, con l'arrivo dell'espansione. L'unica cosa, ecco, che mi sento di dire è che lei mi sembra un protagonista un po' poco carismatico per il momento. È vero, è vero, è vero, anche a me ha dato Cioè non l'abbiamo quell'idea. per ora vista in maniera così avvolgente. Sì, Jin secondo me era molto più forte l'impatto iniziale. sembrava essere, Lei arriva forte. meno per ora. Per ora. Poi magari andando, cioè scoprendo la sua storia e vivendo gli eventi che la vedono protagonista ci innamoreremo anche di lei. Infatti. Però ecco, per adesso sento un po' la mancanza di Jin. Però anche il discorso della modalità flashback potrebbe aiutare in questo senso Già. a farcela apprezzare di più. Però ecco, qui chiaramente sospendo qualsiasi tipo di giudizio fino al momento in cui avremo il gioco in mano. Però ecco, dai, per adesso devo dire Assolutamente, le premesse sono buone. Ottime premesse. Diciamo così, le premesse sono buone. Per una volta non siamo delusi, ecco.